Shri Gonitai ki, Shrimad Bhagavatam ki, Go Brahmanande. Swagatam Suswagatam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshu Militam Yena Tashmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Shvapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Samjivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchane Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpa Tarubhya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. So we are reading from the fourth canto, chapter 29, talks between Narad and King Prachinibari. Verse 73. Arte hi avidyamane api arte yavidyamane pi samsriti na nivartate samsriti na nivartate Jayato Vishayan Asya Jayato Vishayanasya Svapne Anartha Agama Yatha Svapne Nartha Gamo Yatha Arte yavidyamane pi samsriti nani vartate jayato vishayamasya svapne natha gamo yatha Arte yavidyamane pi samsriti nani vartate Jayato Vishayanasya Svapte Narthagamo Yatha. Please.
Yatham Arte Yavidyamanepi Tirnani Vartate To Vishayanasya Tatha. Matajis? Arte Avidyamanepi Samskriti Nani Vartate Jayato Vishayanasya Sapte Narthagamo Yata Ate Manepi Sanspriti Nani Vartate Jayato Vishayanasya Sapte Narthagamo Yata Arte Avidyamanepi Itina Nivartate Pasya Sapne Narthagamo Yata Arte sense objects. He certainly Avidyamane not being present. Api although. Samsriti material existence. Na never. Nivartate ceases. Dhyayata meditating. Vishayan on sense objects. Asya of the living being. Swapne in dream. Anartha of unwanted things. Agama appearance. Yatha as. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. When the living entity dreams, the sense objects are not actually present. However, because one has associated with the sense objects, they become manifest. Similarly, the living entity with undeveloped senses does not cease to exist materially, even though he may not be exactly in contact with the sense objects. Purport. It is sometimes said that because a child is innocent, is completely pure. Actually, this is not the fact. The effects of fruitive activities received in the subtle body appears in three concurrent stages. One is called bij, the root. Another is called kutastha, the desire. And another is called phalonmukh, about to fructify. The manifest stage is called prarabdha, already in action. In a conscious or unconscious state, the actions of the subtle or gross bodies may not be manifest, but such states cannot be called the liberated state. A child may be innocent, but this doesn't mean that he is a liberated soul. Everything is held in reservation, and everything will become manifest in due course of time. Even in the absence of certain manifestations in the subtle body, the objects of sense enjoyment may act. The example has been given
of a nocturnal emission in which the physical senses act even when the physical objects are not manifest. The three modes of material nature may not be manifest in the subtle body, but the contamination of the three modes remains conserved. And in due course of time, it becomes manifest. Even if the reactions of the subtle and gross bodies are not manifest, one doesn't become free from the material conditions. Therefore, it is wrong to say that a child is as good as the liberated soul. So, I will translate, we'll go line by line. okay. Say in English and translate in Nepali. Okay. Do you need a mic? Okay. So, Shri Krishna in 255 explained, Savan Parta Manugatan. The servant, all the desires, Manugatan, they are mental concoctions. भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता है 2 নম্বর শ্লোকে বলেছেন সর্বান পার্থ মনোগতান মানে যত ইচ্ছাগুলি মন থেকে এসেছে. And again, same point in 624, Sankalpa Prabhavam Kamams, the fruitive desires are born from mental concoction. তারপরে 6 নম্বর অধ্যায় 24 নম্বর শ্লোকে বলছে সংকল্প প্রভাব কামাস মানে যত রকমের সকাম কর্মের বাসনা সেটা মন থেকেই জন্ম নিয়েছে. So we find in the Bhagavad Gita two very important terms in 1321, Bhoktridve and Kartridve. তো 13 নম্বর অধ্যায় 21 নম্বর শ্লোকে ভোগসাতে আর কাঙ্ক্ষাতে এই দুটো কথা বলা হয়েছে. So let's start with Kartridve. Sorry. আমরা কাঙ্ক্ষাতে নিয়ে আলোচনা করি. Kartridve means karta, the doership. The doership is already there in the soul. The body doesn't have the faculty to act on its own. তো কাঙ্ক্ষাতে মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে কর্তা মনোভাব, তো এই যে কর্তা মনোভাবটা আমাদের শরীরের মধ্যে থাকে, এটা আত্মার মধ্যে থাকে, এটা কোনো শরীরের মাধ্যমে করা হয় না, এই কর্তা মনোভাব আত্মার মধ্যে থাকে. And similarly, Shishi Gonitai Ki. Similarly, Bhoktridve, Bhog, the enjoying spirit, we say Purusha Bhiman. It's already there in the soul. It is not there in the body. Body is dead. তদ্রূপ এই ভোগসাতে মানে যে ভোগ করার বাসনা এটাও আত্মার মধ্যে রয়েছে, কেননা প্রকৃতপক্ষে শরীর হচ্ছে জড় আর মৃত. So Krishna says, Karanam Guna Sangasya, we are given the Karana. Karana means the senses. And they become activated by those two features. Bhoktridve, the enjoying mood. We want to enjoy, we want to find pleasure. And Kartridve, the doership faculty that is activated within the body through the Karanam, the senses, but the energy is coming from the soul. এখানে বলা হচ্ছে ভোগসাতে আর কাঙ্ক্ষাতে মানে এই যে ভোক্তার মনোভাব আর কর্তার মনোভাব, এই দুটি মনোভাব আত্মা থেকে প্রস্ফুটিত হচ্ছে, এটা শরীর থেকে আসে, এটা আত্মার মধ্যে রয়েছে. So, this verse today is referring to that famous Padma Puran verse, Aprarabdha Phalam Papam Kutam Bijam Phalang Mukam Krameneva Praliyeta Vishnu Bhakti Ratatmanam. So this verse is quite important because it explains the sequential stages of fructification of the sin. আজকে যে শ্লোকটা এটা পদ্মপুরাণের একটা শ্লোক আছে, সেখানে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে অনেকটা ম্যাচ করছে, কেননা এই যে পাপের চারটি অবস্থা থাকে, কুটম বীজম তরুণতম প্রারব্ধ আর অপ্রারব্ধ, সেই কথাটা আজকে বলা হয়েছে.
So whatever we do, Lord Rishabdev explains very, very beautifully, 555, Kamat Makam Yena Sharira Bandiya. We have this Kamat Maka. The mind becomes colored by our activities, whether they be pious or impious. It is going to color the mind. তো আমাদের যে মন সেটা কার্য অনুযায়ী, যেমন যদি আমরা পুণ্য করি বা পাপ করি সে অনুযায়ী আমাদের মন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। Now we have whitish bulbs. It emits a whitish light. এখন একটা সাদা আলো আছে, সেজন্য পুরো ঘরটা সাদা সাদা দেখতে মনে হচ্ছে। If you put a greenish bulb, it's going to emit a greenish light. যদি এখানে সবুজ বা আলো থাকে তাহলে সব দেখতে সবুজ মনে হয়। So Lord Rishabdev explained Kamat Maka Yena Sharira. This coloration of the mind, whether it's stemming from a pious activity or an impious activity, is going to color the mind. তো এখানে ঋষভদেব বলছেন কামাত মতন, মানে এটা হয়তো পাপ থেকে প্রস্ফুটিত বা পুণ্য থেকে প্রস্ফুটিত, কিন্তু এটা মনকে প্রভাবিত করছে। And as long as the mind is unclear, consciousness is polluted, and whether we want it or not, we're going to engage into fruitive activities. And as long as you engage in fruitive activities, you're bound to take a body. আর যখন আমাদের মন আর আমাদের চেতনা কলুষিত থাকবে, তখন আমরা পাপ বা পুণ্য কার্যে লিপ্ত হব। আর পাপ বা পুণ্য কার্যে লিপ্ত হওয়া মানে আমরা সকাম কর্ম করছি, আর সকাম কর্ম করাটা মানে আমরা একটা নতুন দেহ লাভ করব। So, Srila Prabhupada explains today, we can break it down. There's prarabdha karma and aprarabdha karma. প্রভুপাদ এখানে বলেছেন দুটি কথা, প্রারব্ধ কর্ম আর অপ্রারব্ধ কর্ম। So, what is prarabdha karma? প্রারব্ধ কর্ম মানে কি? We can be little interactive. I'm used to that. So, let's discuss together. Prarabdha karma means? প্রারব্ধ কর্ম মানে কি কে বলতে পারে? Manifested. We're going through today, tomorrow, it's there. What is the first symptom of prarabdha karma? প্রারব্ধ কর্মের প্রথম লক্ষণটি কি? প্রারব্ধ কর্ম যেটা আমরা ভোগ করছি ওটাকে বলে প্রারব্ধ। প্রারব্ধ কর্মের প্রথম লক্ষণটা কি? What do we carry around us all the time? সব সময় আমাদের সঙ্গে কি থাকে? Just like you have seen a shell. Inside the shell, there's a living entity. And it's carrying around its shell. You have seen. So in the same way, we're carrying around the body. It's like a shell. Isn't it? খোসার ভিতরে একটি জীবাত্মা থাকে, আর সে খোসাকে নিয়ে শরীরকে নিয়ে হাঁটে। তদ্রূপ আমরা সবসময় এই শরীরকে ধারণ করে সব জায়গায় হাঁটাহাঁটি করছি। So the body is the proof that we are going through prarabdha karma. তো এই শরীরই হচ্ছে লক্ষণ যে আমরা প্রারব্ধ কর্ম ভুগছি। And then aprarabdha karma, meaning? তারপরে অপ্রারব্ধ কর্ম মানে কি? Aprarabdha, unmanifest. যেটা এখনো প্রকট হয়নি। So this verse is beautiful, of Padma Puran. We contemplate Jayato Vishayam Pumsam, right? 262. Just like here today, Jayato. এখানে বলা হচ্ছে ধ্যাত বিষয় পুরুষম, যেমন ভগবদ্গীতা বলা হয়েছে, যেমন আমরা কোনো বিষয়কে নিয়ে চিন্তন করি। So it plants a bead, a grain in the mind. তো এই চিন্তা থেকে মনের মধ্যে একটা বীজ রোপণ করা। It plants that bead. You may not act upon it as yet, but you contemplate the idea. হয়তো আপনি সে বিচারের উপরে কার্যশীল হননি, কিন্তু আপনি ওটাকে নিয়ে বিচার করতে শুরু করেন। And then, the more you contemplate, যত বেশি চিন্তা করেন, the more you become obsessed with this idea of yours. তত বেশি সে বিচার নিয়ে মন একদম পাগলামি শুরু করে। And then, next stage is karma. You do the activity.
Let's say it's more vivid if we take a sinful activity because it's the same process actually. But, it's more striking, I would say. তারপরে এই চিন্তন থেকে আমরা কর্ম করি। তো এটা বলা যেতে পারে যেমন যদি কোনো পাপ কার্য করা হয় তাতে হয়, কিন্তু পাপ হোক বা পুণ্য হোক কোনো বিচারের উপরে যখন আমরা খুব বেশি মনন করি তখন পরিশেষে ওটাকে কর্মে পরিণত হয়। Let's say you are walking home every day and you see bunches of bicycles. They are not attached. They have no chain. মানে ধরুন আপনি বাড়ি দিকে হাঁটছেন আর রাস্তায় আপনি অনেকটা সাইকেল দেখলেন, ওটা কোনো বন্ধন ছিল না। So as you pass by every day, you notice they are not attached. And you contemplate the idea, what if I take one bicycle? আর ডেইলি আপনি ওখান থেকে হাঁটছেন আর আপনি দেখছেন ওখানে কোনো লক নেই, তো আপনি মনে করছেন যদি আমি একটা নিয়ে যাই তাহলে কি করতে হবে? And because you are in contact with the Vishayan, you have eyes, right, which is a Gyanendriya, and you contemplate the object of the eyes, that is the form of a bicycle. কেননা আপনি এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন, যেমন আপনার চোখ সেটি হচ্ছে একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর সে সাইকেল হচ্ছে বিষয় যেটাকে আপনি ভোগ করতে চাইছেন। And now, after passing by every day during those bicycles, in front of those bicycles, finally you steal one. প্রতিদিন ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে একদিন আপনি ওখান থেকে একটা সাইকেল চুরি করলেন। So the beach has come down to action. তো মনের মধ্যে যে বীজ ছিল, এই বাসনা ছিল যে আমি এই সাইকেলটা চুরি করতে পারি, এখন কর্মে পরিণত হয়েছে। So which is here called pap. It's pap. To steal, it's pap, right? এটাকে বলা হয় পাপ, কেননা চুরি করা হচ্ছে মহাপাপ। So now you go home and you didn't get caught. এবার আপনি বাড়ি ফিরলেন আর ধরা পড়েননি। And there is some time, immediately there's going to be a pranabdha karma. You may feel sorry for yourself, emotional suffering. I stole this bicycle. It may be coming from it may be a poor person, he has a bicycle, he doesn't have a car. And you start feeling mental suffering. I shouldn't have done it. আর তারপরে তার পরিণতি কি হবে? প্রারব্ধ কর্ম। এখন আপনার খারাপ লাগবে, ও কোনো গরিব মানুষ, তার পরিস্থিতি হয়তো আর নেই, কিন্তু সাইকেল ধরতে পারতো, আমি সাইকেলটা তো চুরি করে নিলাম, তার খারাপ কাজ করেছি। And as you go to work every day, again you see all the other rest of the bicycles are there, and you prevent yourself from stealing more because there is some, as I said, mental agony or suffering. But as you go by every day by the bicycles, what is the next step according to that verse of Padma Puran? Kuta. Kuta means? Kuta? You want to do it again. It creates a proclivity for doing it again. এবার আপনি ওখান থেকে প্রতিদিন হাঁটা দিচ্ছেন, তো হয়তো আপনি আর সাইকেল চুরি করতে চাইছেন না, কিন্তু প্রতিদিন যখন দেখছেন ওখানে অনেক সাইকেলগুলো রয়েছে, তখন আপনার ইচ্ছা করে যদি আর একটা চুরি করি তাহলে কেমন হয়। ওখানে কুটা এসেছে, মানে আপনার সাইকেল চুরি করার একটা বাসনা জন্মগ্রহণ করেছে। Yeah, the Vasana is exactly. So karmatmaka yena sharira bandha. It colors the mind. What if I steal more? And I can perhaps make a little business out of it. কামাত্মকা যেটা শরীরের বন্ধন, তখন এই যে জিনিসটা মনকে একটা রং দিয়ে দেয়, যদি আমি আর একটা সাইকেল চুরি করি ওখান থেকে ভালো বিজনেস করতে পারি, বিক্রিও করতে পারি। See? And as you go by those bicycles every day, you start stealing one, and perhaps the next time 2 at a time, 3 at a time, and you start engaging others to do so. আর হয়তো প্রত্যেকদিন ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে প্রথম দিন একটা চুরি করলেন, দ্বিতীয় দিন আর দুটো করলেন, তৃতীয় দিন 3টা চুরি করলেন, এরকম একটা অভ্যাস হয়ে গেল। And you become a little mafia in town, stealing bikes. ওই এলাকার আপনি হয়তো মাফিয়া হয়ে যাবেন, যে প্রতিদিন সাইকেল চুরি করবেন। And you may say, well, Prabhu, where's the aprarabdha karma then? আর তখন আপনি বলতে পারেন, প্রভু তাহলে এখানে অপ্রারব্ধ কর্ম কোথায় হচ্ছে? So how is it going to come about, this aprarabdha karma? এই অপ্রারব্ধ কর্ম কি করে ভোগ করা হবে?
Any clue? কি বলতে পারে? You may get caught. হয়তো আপনি ধরা You may get caught because now the owners of the bike, they realize, I mean, I got my bike stolen and all my friends also. So they start to have vigilance. They start to observe and gradually one of your guys get caught. আর তখন যাদের সাইকেলটা চুরি হয়েছে হয়তো তারা দেখতে শুরু করবে আরে আমার সাইকেল চুরি হয়েছে আরেকজন বলছে আমারও হয়েছে বন্ধুর হয়েছে এবার ওরা ওখানে একটু নিগরানি রাখতে শুরু করবে একদিন আপনি ধরা পড়ছেন And now there is evidence against you, not only you, the whole gang. এবার শুধু আপনি নয় আপনার পুরো যে দল তার বিরুদ্ধে একটা সুন্দর প্রমাণ হয়ে গেছে And you are prosecuted, etc. There is lots of allegations against you, evidence are there. You এবার আপনার উপরে অনেক আরোপ আছে অনেক সাক্ষ্য আছে এবার তো সাজা হবে you get caught and you get prosecuted and punished. এবার আপনাকে দণ্ড দেওয়া হবে So the whole point here of this verse, and I've been reading the previous verses as well, is that it's not because we're not in contact with the sense objects that we're not in Maya. এই আর এর আগের শ্লোক পড়ে আমি যেটা বুঝতে পারলাম এমন নয় যে আমরা ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে পড়ছি না বলে আমরা মায়ায় নেই Because we have been in contact with the sense objects since time immemorial. কেননা আমরা তো অনেক সময় অনাদি কাল ধরে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংস্পর্শে রয়েছি So it creates, what's the word in Sanskrit? Samskar. এটার জন্য কি হয় সংস্কৃতে বলা হয় সংস্কার Samskar has two meaning. One is purificatory rite, like Vivaha Samskar, funeral Samskar, the name-giving ceremony, Annakaran, when you get the first grain for a child, the name-giving ceremony. These are Samskar. সংস্কারের দুটি অর্থ একটা অর্থ হচ্ছে যেখানে শুদ্ধিকরণ করা হয় যেমন অন্নপ্রাশন হোক নামকরণ হোক পুরাকরণ হোক বিবাহ সংস্কার হোক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হোক But Samskar means also imprint. Let's say a child plays with clay, you can imprint on the clay, his thumb. সংস্কার মানে একটি চিহ্ন চিহ্নকেও সংস্কার So, because of these impressions, mental impressions, due to prolonged contact with matter, what does Krishna say in the Gita in this regard? Which is the verse? That explains due to prolonged contact with matter, what is the outcome of that? What is the verse? 13:22. Purusham prakriti stohi bhunkte prakriti jangunam karanam guna sangosya sadasadyone janmasu. তো ভগবদ্গীতা একটা শ্লোক বলা হয়েছে যে অনেক অনাদি কাল ধরে আমরা এই জড় বস্তু সংস্পর্শে রয়েছি তার জন্য আমাদের সব মহাশয়কে জন্ম হয় 13 নম্বর অধ্যায় 22 নম্বর Purusha prakriti stohi. Are we Purush or are we prakriti? আমরা কি পুরুষ নাকি প্রকৃতি What do you think? আপনারা কি মনে করেন পুরুষ নাকি প্রকৃতি Prakriti Purusha prakriti stohi. পুরুষ না প্রকৃতি So are we Purush or prakriti? আমরা পুরুষ নাকি প্রকৃতি Please. বলুন Prakriti, very good. What is the verse? কি শ্লোক আছে 7:5. Aparayamita svanyam prakriti vire me param. Jivabhuta mahabaho. We are Jivabhut. We are para prakriti. So why Krishna is calling us Purush in 13:22? আমরা তো জীবভূত মানে পরা প্রকৃতি তাহলে ভগবান আমাদেরকে পুরুষ কেন বলছেন 13:22 It's very interesting. Why Krishna is calling the Jiv Purush? ভগবান কৃষ্ণ প্রকৃতিকে জীবকে পুরুষ কেন বলছেন He's calling the Jiv Purush in 13:20, 21, 22. Why? 13:21 প্রকৃতি কিন্তু পুরুষ বলা হচ্ছে কেন Because, any clue? Yeah, Lord Krishna is being cynical. Because we want to play a little Purush Abhiman. We want to load it over. So, purposefully,
Lord Krishna is calling the Jiv in those 3 verses Purush. তো এখানে ভগবান আমাদের সঙ্গে কটাক্ষ করছেন, ঠাট্টা করছেন, কেননা আমরা প্রকৃতি কিন্তু এই জগতে এসে আমরা ভোগ করার চেষ্টা করছি, সেই সূত্রে আমাদেরকে ভগবান কৃষ্ণ 3টে শ্লোকে পুরুষ বলেছে। Yes. Purush means enjoyer, controller. পুরুষ মানে ভোক্তা, জ্ঞাতা। So Purusha Prakriti Stohi Bhungte Prakriti Jan Gunan. Because Bhungte we want to enjoy Prakriti Jan Gunan, we have attracted the modes to us. Just like you're a man, you seduce a woman, you attract the woman to you. You follow? যদি একটা পুরুষ হন তাহলে আপনি স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিকতা আকর্ষণ থাকে। Because we have this Purush Abhiman, we attract the modes and the modes attract us. It's a two-way traffic. তো যেহেতু আমাদের পুরুষ অভিমান রয়েছে, সেজন্য আমরা প্রকৃতির 3টে গুণকে আকর্ষণ করি আর 3টে গুণ আমাদেরকে আকর্ষণ করে। দুই দিক দিয়ে আকর্ষণ করা। See, if a man falls down with a woman, he's going to say in court, oh, she attracted me. যদি কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় আর তার পালনা করে, তো কোর্টে গিয়ে বলবে ও আমাকে আকর্ষণ করেছিল। Is that the full reality of the story? এটা কি পুরো সত্য? You follow? It's a two-way traffic. I attracted her, she attracted me. এটা দুই দিক দিয়ে হয়েছে, উভয় পক্ষকে আকর্ষণ করেছে। So, Bhungte Prakriti Jan Gunan, we attract the modes. Why? তো ভূমতে প্রকৃতি জ্ঞান আমরা সমস্ত গুণকে আকর্ষণ করি কেন? Why we attract the modes to us? আমরা প্রকৃতির গুণকে আমাদের দিকে আকর্ষণ করি কেন? Because we want to enjoy the sense objects. কেননা আমরা ইন্দ্রিয় বিষয়কে ভোগ করতে চেয়েছি। It says today, Vishayan. Is it there? Yes, Vishayan, the sense objects. এখানে শব্দ এসেছে বিষয়ান, মানে ইন্দ্রিয় বিষয়। And then, what is the rest of it? Purusha Prakriti Stohi Bhungte Prakriti Jangunam Karanam Guna Sangosya. Karanam is the senses, Guna Sangha. They become candy coated with the qualities of the modes. Karanam Guna Sangosya. We have attracted the modes, we associate with the modes. তো আমরা গুণের প্রতি আকর্ষিত হই, আমরা গুণের সংস্পর্শে আসি। And then, Sarasat Yoni Janmasu. We're going to take birth Yoni, Sat, Asat. Good womb, bad womb. তার জন্ম সৎ ও আসৎ জনিতে আমাদের জন্ম হয়, হয় ভালো জনিতে, হয় খারাপ জনিতে আমাদের জন্ম নিতে হয়। So the whole purpose of today's purport is the example of the child. We may say such a cute child, even more when he's born, such a cute baby boy or girl, but first they have to wash the blood. এখানে খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেটা প্রবাদ বলছেন, একটি শিশু যেমন শিশুটি নিষ্পাপ, সে ছেলে হোক মেয়ে হোক, যত নিষ্পাপ হোক, আগে তাকে কিন্তু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। So because the child seems innocent, does it mean he's pure? দেখলে মনে হচ্ছে যে শিশুটি নিষ্পাপ, মানে কি সে শুদ্ধ? You can see the child can even, most of the time is naked or half naked, and the child may even see his mother naked because he lives with her, and the mother doesn't mind. Why? হয়তো শিশুকে আমরা দেখি শিশু নগ্ন আছে, এখন মাকে হয়তো নির্বস্ত্র অবস্থায় রেখেছে, কেননা শিশু তো মায়ের সঙ্গে থাকছে, কিন্তু কিছু যায় আসে না, মায়ের কিছু যায় আসে না, কেন? Why she doesn't mind? মা কখনো রান্না ঘরে নেয় না, কেন? কিছু মনে করে না। Chachishi Gonitai Kichai. Why she doesn't mind? Because any clue? কেউ বলতে পারে কিন্তু মনে করে না কেন? Because the proclivity to enjoy within the child, especially on that level of contact, the sexual proclivity,
the sensual proclivity hasn't been manifested as yet. কেননা সেই স্তরে সে বাচ্চার যে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করার যে প্রবণতা, মৈথুন সুখ উপভোগ করার প্রবণতা এখনো প্রকট হয়নি। Exactly. And you have seen in Vedic culture, in Indian culture, the child sleep with the mother. My wife is Indian, my boys sleep with her. So all this young age, 5, 6, 7, is still okay. But will she sleep with her boy when he's 15 or 16? তো আমরা দেখেছি যেমন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ছোট বাচ্চারা মায়ের সঙ্গে ঘুমায়। ছোট বাচ্চা হলে, শিশু হলে 4 বছর, 5 বছর, 8 বছর অবধি ঘুমালে ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কি দেখেছেন কোন মা তার ছেলের সঙ্গে ঘুমাবে যখন সে 15-16 বছরের হবে? No, because she knows for the betterment of my boy, it's going to be, it's pap, it's not proper, it may revive. Because the senses do not discriminate. Is it my mother? Is it? We have seen the animals, the pigs, they don't discriminate. And if we're not careful, even as human beings, you may become pig again, at least in the mind. তো মা সে ছেলের সঙ্গে ঘুমাবে না, কারণটা সে জানে যে ইন্দ্রিয়ের কোনো ভেদ বুদ্ধি নেই, ইন্দ্রিয় কখনো ভেদাভেদ করে না। যেমন আমরা দেখেছি একটি শুয়োর, সেখানে কোনো চিন্তা করে না সে আমার মা নাকি ছেলে নাকি বোন। তো সেই জন্য যাতে আমরা মনুষ্য হয়েছি আবার যাতে শুয়োর না হয়ে যেতে পারি, তাতে আমাদেরকে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। So we shouldn't let the senses and mind run unrestrictedly. আমাদের মন আর ইন্দ্রিয়কে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিচরণ করতে দেওয়া উচিত নয়। So that is why the mother at certain point, certain age of the boy, she will say, now you have your own room. She will make facilities for that. তো একটি বয়সের পরে মা বলবে না এখন তোমার আলাদা ঘর থাকবে, তুমি আলাদা ঘরে গিয়ে ঘুমাও। So the good news is that whichever stage of the fructification of the scene, Vishnu Bhakti Ratatmana. Ratatmana means sequentially, if you take Vishnu Bhakti, Krishna Bhakti, sequentially all the stages of the fructification of the sin will be eradicated. সেখানে বলা হচ্ছে যে পাপের যে অবস্থা হোক না কেন বিষ্ণুর ভক্তি রতাত্মনা, পাপের যে অবস্থা হোক না কেন কূট বীজ লোকমুখ প্রারব্ধ, কিন্তু যেখানেই আমরা বিষ্ণুর ভক্তি কৃষ্ণ ভক্তি করতে শুরু করব সেখান থেকে সমস্ত পাপগুলি শেষ হয়ে যাবে। Whether it is bij, you contemplate the idea, whether it is pap, you have done the action, whether it is prarabdha karma, you suffering, mental suffering, agony, whether it is kutam, you want to do it again, whether it is aprarabdha karma, it's coming around the corner, tomorrow, 1 year from now, next life, everything will be eradicated, provided, there's a clause to it, provided এখানে বলা হচ্ছে এটা প্রারব্ধ হোক, অপ্রারব্ধ হোক, কূট হোক, বীজ হোক, মনের মধ্যে একটি প্রবণতা আছে, বাসনা আছে, হয়তো আপনি কাজ করেছেন, হয়তো ফল ভুগছেন, সব দিকে কোনোই পরিস্থিতিতে এটাকে শেষ করা যায় কিন্তু কি করতে হবে? What is the prerogative of Shukdev Goswami in the beginning of the 6th canto? Remember, he's testing his disciple, Maharaj Parikshit. তো সুখদেব গোস্বামী ভাগবতমের ষষ্ঠ স্কন্ধে কি করছেন? তিনি তার শিষ্য পরীক্ষিত মহারাজের পরীক্ষা নিচ্ছেন। Remember in the 5th canto, at the end of the 5th canto, Maharaj Parikshit has so much bhav and is so much kripalu, he has heard the cries and the yelling of people in Narak. তো পঞ্চম স্কন্ধের শেষে পরীক্ষিত মহারাজ নরকে যারা নিপতিত হয়েছে তাদের ক্রন্দন শুনছেন, আর সেটা শুনে তার মনটা খুব খারাপ লাগছে, আর তিনি তখন সুখদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করছেন। So he's asking his guru, is there a way, my dear guru, they can be redeemed, they can be saved from this? তো বলছেন গুরু মহারাজ এমন কি কোনো পন্থা হতে পারে যাতে এই সমস্ত পাপী আত্মাদেরকে কৃপা করা যেতে পারে, তাদেরকে বাঁচানো যেতে পারে, কোন পন্থা রয়েছে?
So then Shukdev, he tries to trick his disciple. He tells him they can do prayaschit. তখন সুখদেব গোস্বামী বলছেন আরে ওরা তো প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে পাপ করেছে তাহলে কি প্রায়শ্চিত্ত করুন Atonement, just like the Christian. My dear priest, I've seen on Friday night, I've seen quite a bit. Please give me some remedy. যেমন ইসাইরা করে খ্রিস্টানরা করে ওরা প্রত্যেকবার কোন পাপ করার পরে গির্জায় গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করে হে পাদ্রী মহাশয় আমি কিছু পাপ করে ফেলেছি আমাকে কোনো প্রায়শ্চিত্তটা বলুন Yes, atonement. So the priest will say, you chant Ave Maria 20 times or whatever. And please, my dear son, watch out now. You got your lesson? Yes, my dear priest. And next Sunday, he's back in the chair. তো ওখানে হয়তো পাদ্রী কোনো মন্ত্র বলেছে যে এই মন্ত্রটা জপ করো আর কোনো পাপ করবে না আর কখনো বলেছে হ্যাঁ করবো না আবার দেখা যাচ্ছে সামনের রবিবারে এসে ওখানে আছে So, do you think Maharaj Parikshit is going to buy into it, this Prayachit proposal? আপনার মনে হচ্ছে কি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়শ্চিত্তের কথাটা কি স্বীকার করবেন He passed the test with flying colors. তো তিনি পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন খুব ভালো অঙ্ক পেয়েছেন And very politely but firmly, he tells my Guru Maharaj, I don't agree with this. তখন তিনি বলেন গুরু মহারাজ আমি আপনার সঙ্গে একমত নেই And then Shukadev gives that beautiful verse that you may know, Kechit Kevalaya Bhaktya. তখন সুখদেব গোস্বামী একটা খুব প্রসিদ্ধ শ্লোকটি বললেন না আপনারা জানেন কিচিত কেবলায় ভক্তিয়া This is 6.1.15. Kechit, not everyone. Not everyone. A few. Kevalaya Bhaktya. If you do Keval Bhakti, then Vishnu Bhakti Ratatmanam, everything will be eradicated. তো বলছেন কিচিত কেবলায় ভক্তিয়া যদি আপনি বিষ্ণু ভক্তিতে উন্নীত হন বিষ্ণু ভক্তির অভ্যাস করেন তাহলে বিষ্ণু ভক্তিটা কাজ হবে And he qualifies what is Keval Bhakti. Vasudev Parayanaha. আর তখন তিনি বলছেন কেবল ভক্তি মানে কি কেবল ভক্তি হচ্ছে বাসুদেব পরায়ণ So in other words, you don't want to mix your bhakti with byproducts, tap, gyan, vidya, yagya. বলা যেতে পারে যে আপনি আপনার ভক্তিকে অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশাতে চাইছেন না যেমন তপ জ্ঞান যজ্ঞ ইত্যাদি And then it works. Agam dunvanti, sorry. Agam means pap. Yes, it will be eradicated. আর তখন কি হবে আগম গুণতি মানে যত রকমের পাপ সব পাপ চলে যাবে And then the simile is quite good, the analogy. Just like the sun will dissipate the fog. এখানে খুব সুন্দর রূপক বলা হয়েছে যেমন সূর্য কি করে কুয়াশাকে ছাড়িয়ে দেয় What is that verse in Brahma Samhita? It's the same point. Yenye Radindek Shavingukta Maninas, now this is Bhagavatam. What is it? How does it start? Brahma Samhita. Nirdanti Kamani Nidahati Kintu Bhakti Bhakti. How does it start? Yes, but what is the first line? Yastvendra Gopa Madhavendra Swakarma Banda Nurupataiva Bhajana Atanoti Karmani Nirdati Kintucha Bhakti Bhajam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Same point. And that is, whether you are Indra Gop, tiny little insect, whether you are Indra, হয়তো আপনি ইন্দ্র গোপ একটা ছোট পোকামাকড় হতে পারেন হয়তো আপনি ইন্দ্র হতে পারেন স্বর্গের দেবরাজ হতে পারেন Svakarmani. We are bound up by the Svakarmani, plural form. We are riveted to the karma. It's like a rivet. কিন্তু আমরা কর্মের সঙ্গে খুব শক্তভাবে জড়িত আছি The fall, the reactions will come. কর্ম আর কর্মের ফল Vishwanath gives a beautiful example in a herd of 1 lakh cows. If you let the calf let loose at the entrance of the field, will the calf find its mother or not? Very good. May take some time. There's 1 lakh cows, but he will find. 1 লাখ গরুকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কোনো বাছুর কি গরুকে খুঁজে পাবে হ্যাঁ কি না হয়তো সময় লাগতে পারে কিন্তু খুঁজে নেবে In the same way, karma will find.
কর্ম আপনাকে ছাড়বে না, যেখান থেকে সেখান থেকে খুঁজে কিন্তু পারবে। Except Vishnu Bhakti Ratatmanam Kamani Nirdhati Kintu Cha Bhakti Bhajam. Nirdhati is same as Vindanti, it will be destroyed. But provided Krishna Bhakti Bhajam. কেউ যদি কৃষ্ণ ভক্তি অবলম্বন করে তাহলে তার কর্মটা শেষ হয়ে যাবে। So that is why we should not be puzzled by so-called innocence. As soon as you are, the very fact that you live in the material world means you're sick. তো আমাদের তথাকথিত নিষ্পাপ থেকে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা যখন আমরা এই জগতে এসেছি মানে বুঝতে হয় আমরা হচ্ছি পাপী। The body itself is an evidence of malady, of ailments, of disease. এই যে শরীর আমরা ধারণ করছি মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের একটা রোগ আছে। So what is the counterpart? What is the remedy? Ihayasya hara bhakti kamana manasa gira. We have to engage everything. Your body may be what it is, with its own conditioning, gross and subtle. You just engage it in Krishna consciousness. এখান থেকে বাঁচার উপায় কি, যে আমাদের শরীর যেমনই হোক, যত কষ্ট হোক না কেন, এই শরীর মন বাক্যে কায় মন বাক্যে দিয়ে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি অবলম্বন করা উচিত। Mayi ashaktimana part. Ashaktiman, you engage your mind ashakti to me, Mayi to me, part Arjun. মাইয়া আসক্ত মনা মানে আমার প্রতি মনটাকে আসক্ত করো হে অর্জুন। So we have to engage the mind, and one of the feature is service. Service is combined with Krishna Katha. আর এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে সেবা করবেন, সেবার সঙ্গে কৃষ্ণ কথাও করতে হবে। Shu shru sho shashtadanasya vasudeva katarushi syan mahaseva yavi prapunyati taniveshayat. If you serve the mahat, the devotees, যদি আপনি মহাদের সেবা করেন, ভক্তদের সেবা করেন, if you serve the mahat, the devotees, those as far as possible who are freed from vices, এমন ভক্ত যার মনে কোনো উপাগ্রহ নেই, Vasudeva Kataruchi, then it will revive your tendency, your ruchi for Krishna Katha. তাহলে ভক্তদের সেবা করলে কৃষ্ণ কথার মধ্যে রুচি বাড়বে। It's a two-way traffic. Keep on serving the devotees, that will increase your Krishna Katha. আপনি ভক্ত সেবা করতে থাকুন, কৃষ্ণ কথা শোনার প্রতি রুচি বাড়তে থাকবে। And when you hear Krishna Katha, you give Krishna Katha. আর যখন আপনি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করবেন তখন আপনি কৃষ্ণ কথা কীর্তন করবেন। Buddhism Prabhu used to tell us, your studies are not complete unless you start teaching. গুরুজন আমাদেরকে শিখিয়েছেন কি আপনি যে অধ্যয়ন করছেন যতক্ষণ না প্রচার করেন ততক্ষণ সে অধ্যয়নটা সম্পূর্ণ হবে না। Otherwise, if you keep on amassing knowledge, Praravidya, it's like a cracked jar. It's leaking at the bottom. যদি আপনি পরাবিদ্যাকে শুধু গ্রহণ করতে থাকেন, অন্যকে না দেন, তাহলে এমন একটি পাত্র যার মধ্যে ছিদ্র হচ্ছে, নিচে রেখে সব আস্তে আস্তে। Thank you very much. I keep 5 minutes for the questions, if you have any. অনেক ধন্যবাদ। যদি 5 মিনিট তার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মাতা জি Hare Krishna. Thank you so much for the wonderful class. Very beautiful. You explained, Prabhuji, that we attract the three modes. The way three modes attract us. It's a two-way traffic. So, now I understood that we are in the modes as per activities, as per sadhana. Can you please kindly explain more on this two-way traffic of we attract the three modes and they attract the modes attracting us? আপনার ক্লাসের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনি বললেন যে তিনটে গুণ আমাদেরকে আকর্ষণ করে আর আমরা তিনটে গুণকে আকর্ষণ করি। আপনি একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে কিভাবে আমরা তিনটে গুণকে আকর্ষণ করি আর তিনটে গুণ আমাদেরকে আকর্ষণ করে। See, the modes are the constituents of material nature. Just like your sari, my kurta, what is it made of? It's one thread being woven vertically, horizontally. Bas. তিন গুণ কি এই প্রকৃতিটা তিন গুণ দিয়ে তৈরি। যেমন আপনার
আমার শাড়ি হোক আমার ধুতি হোক কি দিয়ে তৈরি, একটা ধাগা একটা সুতো দিয়ে তৈরি। এই সুতোকে অনেকবার উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপর, উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। You have seen in India the weavers, they move the tool, huh? And only through the weaving of those two, vertical and horizontal thread, it makes a kurta, a sari, whatever. তো যখন যারা ফুল করে, যারা কাপড় তৈরি করে, তারা একবার উপর দিকে নিয়ে যায়, একবার ডান বাম দিকে নিয়ে যায়। তো এটা সেলাই করে করে শাড়ি কুর্তা গায়ে হলুদ সব তৈরি হয়। So the very fabric of material nature is constituted of the molds. এই জড় জগতের যে কাপড়, এটা তিনটে গুণ দিয়ে তৈরি। Just like the whole extent of my kurta is constituted of one thread. Is there a space in the kurta where there is no thread? First question. তো আমার কুর্তা এখান থেকে সেখান পর্যন্ত সে একটাই ধাগা দিয়ে তৈরি, আর এখানে কোনো জায়গা নেই। Tejo varinam yata vinimayo yatra tisago amrisha. Whatever you say, Mataji, Tejo, earth, water, fire, it's just a transformation of the modes. তো আপনি যাই দেখেন, আর মাটি, আগুন, জল, যাই দেখেন না কেন, এটা তিনটে গুণের একটি। This mic, what is it made of? There's some metal, there is water, certainly. That is mind. The guy who has made this mind is not a fool. He has used this mind. There's intelligence, there's ego. This is my mic. I manufactured this mic. I'm going to patent this mic. It's my mic. So all the elements are there in the mic. আমাদের মাইকটি জড় প্রকৃতির সমস্ত অবয়ব দিয়ে তৈরি। এখানে মন আছে, এখানে বুদ্ধি দিতে হয়েছে, তারপরে এখানে অহংকার আছে, আমার মাইক আমি তৈরি করেছি, মাটি আছে, জল আছে, বাতাস আছে। তো এই সমস্ত জড় বিষয় দিয়ে এই মাইকটা তৈরি করা হয়েছে। And your body, my body, their body, there are 24 elements in there. সকলের শরীরের মধ্যে 24টি তত্ত্ব রয়েছে। Pancha Mahabhut, we know. Linga Sharir, mind, intelligence, ego. Then from the ego to enjoy, which is basically the perverted reflection of the soul upon the plane of matter. Then will come about Gyanendriya, Kamendriya. 24টা তত্ত্বের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, কর্মেন্দ্রিয় আছে, পঞ্চমহাভূত আছে, ইন্দ্রিয় বিষয় আছে, তারপরে লিঙ্গ শরীর আছে, মন বুদ্ধি অহংকার ইত্যাদি রয়েছে। So actually, we are made of the body. Our body is made of the transformation of the modes. You follow? পুরো শরীর তো এই প্রকৃতির তিনটে গুণ দিয়ে তৈরি হয়েছে। We are made of matter, but are we matter? আমরা তো জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি, কিন্তু আমরা কি জড় পদার্থ? So we live in a foreign element. We are alien, actually. You follow? তো আসলে আমরা সবাই এখানে বিদেশী। We are always captivated. Way back in the 60s, I remember 70s, alien, wow, they traverse the sky. But we're ourselves alien. I don't know the aliens. Alien means, you know, like coming from other planets. Yes, যে অন্য গ্রহ থেকে এসেছে, তাকে বাংলায় কি বলে আমি জানি না। এলিয়েন, অন্য গ্রহ থেকে এসেছে কি বলে? Alien. এলিয়েন তো ইংলিশে বলে, বাংলায় কি বলে? ঠিক আছে, এলিয়েন। তো যারা এলিয়েন, তো আমরা এই জগতে এলিয়েন, আমরা অন্য জগৎ থেকে এসেছি, কিন্তু আমরা এখানে আকর্ষণ হয়ে একদম চলে এসেছি। Just like if you go underwater, I used to do scuba diving when I was a teenage. You know, you have to go 50 meters, 60 meters underwater. You cannot go like this with your bare body. We're not equipped. So we have to equip ourselves with bottle, air bottle and stuff. It's quite technical. আমি কিশোর অবস্থায়, যৌবন অবস্থায় আমি স্কুবা ডাইভিং করতাম। স্কুবা ডাইভিং মানে সমুদ্রের মাঝখানে গভীর জলে যেতাম। 1500 মিটার নিচে যেতে হতো, তো সেখানে গিয়ে ব্যাংকে যাওয়া যায় না, সেখানে ইকুইপমেন্ট নিয়ে যেতে হতো, অক্সিজেন ট্যাঙ্ক নিয়ে যেতে হতো। আমরা এমনি যেতে পারি না, আমাদেরকে প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে জলের ভিতরে যেতে হবে। As soon as you try to enjoy superiority from Krishna, the price to pay, you are thrown into matter. যখন আপনি কৃষ্ণ থেকে আলাদা হয়ে ভোগ করতে চান, তখন আপনাকে একটা মূল্য দিতে হয়, সেটা হচ্ছে আপনাকে জড় জগতে নিপতিত হতে হয়। See, the beautiful verse is 11:237. Bayan vitiya bini vishitata syat ishadapitasya vipariya smritihi.
11.2.37 explained beautifully. Dvitiya, you absorb, Dvitiya means two, duality, Dvitiya. You absorb yourself in something which is seemingly separate from the Lord. তো ভয়ান দ্বিতীয় অভিনিবেশিত স্নান, এখানে দ্বিতীয় কথা মানে যে কৃষ্ণ থেকে মনে হচ্ছে আলাদা এমন একটা জিনিস মধ্যে আপনি নিজের মনটাকে অভিনিবেশ করেছেন। Is there anything which is separate from the Lord? কি ভগবান থেকে আলাদা কিছু আছে? Do you know anything? আপনি কিছু জানেন ভগবান থেকে আলাদা কোনো জিনিস আছে? So আছে না? this is the trick of Maya. She has made you believe that you can absorb yourself in something which is seemingly different from Krishna. এটা কি বলে মায়া? তিনি আপনাকে এমন দেখাচ্ছেন কেন যে আপনি হয়তো কৃষ্ণ থেকে আলাদা কোনো জিনিসের মধ্যে মনটাকে অভিনিবেশ করতে পারেন। What is the price to pay? Viparya smritihi. কি মূল্য দিতে হয়? বিপর্যয় স্মৃতি। That's heavy. It's going to reverse your constitutional position. এতে আপনার যে স্বাভাবিক স্থিতি সেটা পাল্টে যাবে। We are Krishnadasi, Jivera Swarupoi, but since we absorb ourselves in something which is seemingly different from the Lord, Viparyas is going to reverse. We become, I want to become God, I want to become the competitor of God. আমরা জানি যে আমরা জীবন স্বরূপ হয়ে নিত্য কৃষ্ণ দাস, কিন্তু যদি আমরা মায়ার কবলে পড়ে এমন কোন জিনিসের মধ্যে মনটাকে অভিনিবেশ করি, এটা দেখলে মনে হয় ও ওটা কৃষ্ণ থেকে আলাদা আছে, ওটা খানেই বিপরীত স্মৃতি, যে আমরা ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব আর আমাদের স্বাভাবিক স্থিতি থেকে সরে যাব। And then Anu Smriti, you forget who you are, who is Krishna, how this world is working. Bhayam, you become fearful. তখন আমরা ভুলে যাব আমি কে, কৃষ্ণকে আমি এখানে কেন এসেছি, আর শেষে কি হবে? ভয়। So the solution is Krishna consciousness. You know that. সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি আরাধনা। I don't want to take your precious time because, yes, Prabhu, unless. Yes? You mentioned about that, after doing the Mahat Seva, serving some pure devotees, this Tikva Gyan manifested in the heart. So after analyzing these classes, it seems that you have a lot very deep over this subject of Satika Bhagavatam. So you must have done some wonderful seva to pure Vaishnavas or Guru Maharaj. So where from you have, from how long you are studying this and from where you got this much knowledge? প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি বললেন মহান সেবা, মহানদের সেবা করলে বাসুদেবের কথা হচ্ছে, কৃষ্ণ কথা শুনতে খুব আগ্রহ বাড়ে। তো আপনার ক্লাস মনে হচ্ছে যে আপনি অনেক মহান ভক্তদের সেবা করে এসেছেন আর এত সুন্দর ভাবে কৃষ্ণ কথা বলছেন। তো আপনি কি সেই কথাটা একটু আমাদেরকে বলবেন যে কিভাবে আপনি মহানদের সেবা করলেন, বিশেষ করে গুরু মহারাজের? We are on the same bench, Prabhu. We are in the same school, same society, ISKCON society. And as we grow in age and experience, we tend to become specialized. After some time, towards management, and you become, practice makes perfect. As you manage the temple, you become good at it. As you cook for the deities every day, you become good at it. You follow? So if you attach yourself to a particular type of service, by nature, you're even a non-devotee carpenter. My grandfather was a top carpenter. He was not a devotee. But because he was doing carpentry every day, he became expert. You follow? So in the same, it doesn't mean because you are good at something that you are necessarily automatically Krishna conscious. What is the advice of Krishna in the Gita in this regard to Arjuna? Arjuna was an expert fighter. So did Krishna tell him, you fight, regardless, you just fight? What did he give? He modified that advice by saying, Mamanus smara yudhyacha, right? Mamanus smara, anusmana, first you remember me, then yudhya. Yudhya means fighting. If you are good at something, but you meditate on someone else, or something else, then it's half-baked.
You may be good at giving Bhagavatam class, but what do you do during the rest of the day? What do you do at night? Your grandfather was it? Sorry? Your grandfather was it? Carpenter. Carpenter. I think my grandfather was carpenter. প্রভু বলছেন আমরা ইসকনে আছি, একই পরিবারে আছি, একই বেঞ্চে আছি, একই সোসাইটিতে আছি, তো যখন আমরা কোনো একটা বিশিষ্ট সেবা করি, সেবা করতে করতে আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়, অভ্যাসের ফলে আমরা সেই সেবা কার্যে দক্ষ হই। কিন্তু এমন নয় যে শুধুমাত্র সেবা করলেই কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া যায়। কেননা কৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে গীতায় কি বলেছেন, মা মনুষ্য যুদ্ধে চল। তো হয়তো আমরা শুধু যুদ্ধ করে যাচ্ছি, যুদ্ধ করতে করতে কিন্তু যদি কৃষ্ণের স্মরণ না করি, হয়তো যুদ্ধে আমি দক্ষ হতে পারি, যেমন কেউ ভালো পার দিচ্ছে কিন্তু কৃষ্ণের চিন্তা করছে না, তো হয়তো ক্লাস ভালো করতে পারে, কিন্তু সারাদিন তাহলে কি করছে, সারাদিন কি কৃষ্ণের চিন্তা করছে, রাত্রি কি করছে। তো আমাদের শুধু সেবা করে গেলে বা শুধু অভ্যাস করে গেলে হবে না, আমাদের ভগবানের সেবা করতে হবে আর কৃষ্ণের কথাও করতে হবে, কৃষ্ণের অনুস্মরণ মানে কৃষ্ণের কথা চিন্তাও করতে হবে। Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Madhavendra Puri Prabhu ki jai. Madhavendra Puri Prabhu MIHE Mayapur Institute of Higher Education একজন ফাউন্ডার। ওনার ক্লাসটা এখন ভালো নেই। I will think. খুব বড় একজন পণ্ডিত। Atul Krishna and all these guys. মায়াপুর ইনস্টিটিউট যেটা মায়াপুরে চলে, পদ্মনাথ প্রভু এখন চালান, জন্মাষ্টমী প্রভু আর আতুল কৃষ্ণ শুরু করেছে।